Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Popote ulipo mtazamaji, ninakusabahi nikitumai kwamba Alhamisi yako inakwendea vema. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa zetu za TV47 Matukio awamu ya saa 7, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Vikundi vya usalama barabarani vimetoa wito kwa madereva na abiria wa Kenya kuchukua tahadhari wakati wa sherehe za Krismasi ili kupunguza ajali. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu asema kuwa matokeo ya mitihani ya vyuo vya kiufundi hayana tashwishi. Washikadau katika sekta ya utalii eneo la Vipingo sasa wameanzisha mchezo wa skydiving kama njia mojawapo ya kuvutia watalii. To skydive and to see this beautiful area from the beautiful pristine sandy beaches. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Jina langu ni Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu sasa amesema kuwa matokeo ya mitihani ya vyuo vya ufundi hayana tashwishi. Akizungumza katika hafla ya kuzindua matokeo hayo, amesema kuwa ingawaje matokeo ya mitihani ya kitaifa ya KCPE yalikumbwa na changamoto kidogo, Wizara ya Elimu inaweka mikakati kuhakikisha kutokuwepo kwa changamoto hizo hapo mbeleni. Waliohudhuria hafla hiyo ni washikadau mbalimbali katika sekta ya elimu ya kiufundi nchini. We should be able to determine at what level you are among the 5 bands, and then depending on which band you find yourself in, then we are able to issue scholarships and higher loans, education board loans, such that there is inclusivity and each and every Kenyan is able to access the much needed education. May they be in university or may they be in middle-level colleges or TVET institutions. And above all, you also know we achieved what this country has been looking for the last 12 years, Open University of Kenya. Because, Chairman, that is a desire that we had as a country for years and years, but we thank God that we now have an open university in this country. Today, we have gathered here for a significant event, the TVET SIDAC Stakeholders Workshop and the release of the March, July 2023 Competence-Based Education and Training Assessment Results. This momentous occasion marks the culmination of months of hard work and dedication by our trainees, teachers, and the entire TVET community. Technical and vocational education and training is vital in equipping our youth with the necessary skills and knowledge to thrive in the modern workforce. It is through TVET that we bridge the gap between education and industry, ensuring that our graduates are well prepared to meet the demands of the job market. Indeed, the role of TVET education cannot be overstated. Na vikundi vya usalama barabarani vimetoa wito kwa madereva na abiria wa Kenya kuchukua tahadhari wakati wa sherehe za Krismasi ili kupunguza ajali barabarani. Wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha usalama barabarani Edward Gitonga, wadau hao walituma onyo haswa kwa wamiliki wa magari ya kibinafsi kuepuka mwendo wa kasi ambao ndio chanzo kikuu cha vifo vya barabarani. Gitonga akiandamana na mwenzake wa chama cha usalama barabarani nchini Kenya David Kiarie walizungumza wakati wa mazishi ya Lilian Wairimo Waiganjo katika kijiji cha Wamitaa, eneo la Gathage, Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu. Marehemu ambaye alikuwa mweka hazina wa kitengo cha usalama barabarani kwa miaka 15 alifariki baada ya kuugua ghafla katika makazi yake ya Matangaini, kaunti ndogo ya Juja, wiki moja iliyopita. Jane Kihara, MP Naiva. Don't hurry and don't rush on the road, especially during this festive season. We are having a problem with the lorries. They are always the people that are ramming on the small cars. And we want the truck drivers to take caution. Already wakati tunavyozungumza tumepoteza watu zaidi ya 6,000 na hatujafika wakati ambapo accident huwa nyingi sana. Kwa hivyo ningeomba wa Kenya kama ni madereva wawe waangalifu barabarani. Kama ni wana bodaboda
tafadhali endesha bodaboda lako polepole, at least ndio uwe uhai. Wewe ambaye unasafiri, wewe ambaye ni mteja unasafiri unaingia kwa matatu, tafadhali ukiona gari linaendeshwa vibaya, zungumza. Mtazamaji, bei ya stima itapungua mwezi ujao serikali itakapomaliza uvumbuzi wa mbinu mpya ya kuzalisha umeme nchini. Katibu wa Wizara ya Kawi nchini Alex Wachira anasema mwaka ujao Wakenya watarajie kupungua maradufu kwa bei ya umeme kila mwezi. Aidha, katibu huyo amesema bado kuna uwezekano wa kupima stima nchini upande wa magharibi mwa Kenya. Hii ni baada ya ukosefu wa umeme Jumapili usiku kuangaziwa kutokana na ukosefu wa uboreshaji wa vyombo vya umeme na uhaba wa fedha serikalini. That will affect your power bill of this month. Right. When are you going to pay your power bill of this month? Next year in January. Right. So I can tell Kenyans to look, I can look them in the eye and tell you that your power bill in the coming month will be slightly lower because of the impact of us generating more power using hydropower as opposed to thermal production. And that's a promise. Yes. And that's a promise to Kenyans who are watching right now that by next month, there'll be a small, there'll be a reduction. Right. I do not want, EPRA is still doing the numbers. Of course. I cannot promise an exact number, but certainly we expect that there'll be a reduction of the power costs. Seven, what would you say? Tomorrow is, Thursday. Would there be a load shedding schedule? Should people start buying power banks? I want to tell you, Kenyans, we do not have a problem of power generation. We have adequate power in the grid. More so because we have improved hydrologies in our dams. The issue is around a small region, the region between in the South Rift and in South Nyanza. That is the area that may experience some slight load shedding in very few hours in the evening, not during the day, in the evening peak hours. Na mtazamaji, waziri au katibu huyo wa Kawi Alex Wachira alikuwa akizungumza na mwanahabari wetu Hibak Said jana jioni kwenye mazungumzo, na hivyo basi alikuwa na hayo ya kusema kuhusiana na bei ya umeme ifikiapo mwezi ujao. Lakini katika taarifa nyingine ni kwamba wasimamizi wa usalama, wazee na wanachama wa kamati ya amani kutoka Isiolo na Samburu Mashariki wamekubaliana kuwa kuna haja kubwa ya kuwa na mbinu makini zaidi ili kuleta suluhu kwa matatizo yanayotokana na ukosefu wa usalama. Wakati wa mkutano wa amani uliohusisha wazee na uliofanyika Achas Samburu, Patrick Musango, naibu kamishna wa kaunti Isiolo, alisema kuwa serikali sasa itatekeleza mapendekezo yaliyokubaliwa kutatua ukosefu wa usalama. Musango alisema kuwa wazee walikubaliana kurejesha hali ya usalama eneo hilo. Jambo ambalo tumehimiza ni kwamba washirikiana na serikali ili kuweza ku-identify, sio kurudisha mali peke yake, ili waweze ku-identify mwizi mwenyewe, because kila wakati tukizungumza tukaweka pressure wanaturudishia mali, lakini hawatuambii nani alikuwa mwizi. Mimi naweza nikasema hadharani, sisi pia ni kama tumeachwa nyuma na serikali, kwa sababu ni kama services are not closer to us enough. Na huku watalii kutoka humu nchini na nje ya nchi wakiendelea kuzuru ukanda wa pwani kwa sherehe za Disemba, washikadau katika sekta ya utalii eneo la Vipingo sasa wameanzisha mchezo wa kuruka kutoka angani almaarufu skydiving kama njia mojawapo ya kuvutia watalii. Mchezo huo umewavutia mamia ya watalii kutoka nchi za kigeni ambao wanaendelea kujivinjari haswa kwenye ufuo wa bahari. Katika taarifa yake kwa wanahabari, msimamizi wa mchezo huo wa kitalii Zainab Al-Bahai amesema kuwa mchezo huo wa kuruka angani kutumia miavuli maalum umevutia watalii wengi kutoka barani Ulaya. In this incredible time of the year, I'm actually personally going to be jumping out of the aeroplane today for the first time, so it's very exciting to see what we have to offer from the sky. A little bit nerve-wracking, I'll be honest, but when I'm up there, I'm sure it's going to be wonderful. Hosting an event, an international skydiving event with load organizers and skydivers from all over the world.
We are here with Mr. Alex Horsey, the director of Vipingo Ridge. Place to skydive. It's an incredible place to do anything, really. It's an incredible place. But to skydive and to see this beautiful area, from the beautiful pristine sandy beaches to the golf course and the area around Vipingo Ridge is really amazing. So the fact is that now people are getting into extreme tourism. Quite a big chunk of tourism comes from extreme tourism, and Vipingo Ridge and Go Jump Kenya have known exactly how to tap into that market. So we should be seeing much more tourism coming in thanks to these extreme events and thanks to the coordination and hospitality of Vipingo Ridge, Go Jump Kenya. Na zaidi ya wahudumu 1500 wa afya wa nyanjani wamepokea mafunzo katika kaunti ya Machakos kuhusu jinsi ya kuwahudumia watoto wanaomea meno na kuzuia vifo. Katika hafla hiyo ya mafunzo, wazazi waliona watoto wanaoota meno wameombwa kutowapeleka wanao kwa madaktari wa kienyeji au wa kitamaduni wanapokumbwa na tatizo la kuota meno. We had cases of children being taken to healers, I can call them healers, in the villages, where they have gum cutting leading to infections and their teeth growing abnormally. And this one has been identified in the county. These CHPs have been trained to go to the community in Machakos and ensure that they educate our people on how they can stop gum cutting to children, and also talk to those people who do the cutting of the gum to stop it. With the right information, I believe they are going to stop, and the county is determined to stop this vice. We purpose to visit all the sub-counties in Machakos County and the other counties that do practice this particular hazardous practice that we are talking about. We have been to 5 sub-counties already, from Masinga, Matungulu, Yata, and then Kalama. Today we are in Machakos, and we aim to reach out to the rest. Na serikali ya kaunti ya Kiambu inakusudia kuzindua mamlaka ya ukusanyaji ushuru sawa na ile ya serikali ya kitaifa ya KRA itakayolainisha mchakato wa ukusanyaji ushuru nchini na kutambua sehemu ambazo ushuru unafaa kukusanywa zaidi. Mamlaka hiyo itawajibika ipasavyo ili kuhakikisha kaunti ya Kiambu inaafikia viwango hitajika vya ushuru. Kulingana na gavana Kimani wa Matangi, hatua hii itasaidia serikali ya kaunti kukusanya mapato ipasavyo. Akizungumza baada ya kutia sahihi mswada wa mwaka 2023 ambao ulipitishwa na wawakilishi wa wadi wa Kiambu, wa Matangi amesema kwamba mfumo huo utasaidia kuziba nyufa ya ukusanyaji wa mapato. Serikali ya kaunti ya Kiambu iliweka azimio ya kukusanya shilingi milioni 7.9 ili kuwafikia bajeti ya shilingi bilioni 22. Wa Matangi aliwaambia wanahabari kwamba sheria hiyo mpya itahakikisha hakuna unyanyasaji wowote na kutelekezwa kwa wafanyabiashara. We are now able to have a direct negotiation with any of our well-wishers. We can even now go out as a county and negotiate and attract people to come and invest here, grow our trade, our business, directly engage with those entities. So it's a fundamental law. I believe well applied, and we intend to collaborate with the Assembly to ensure that subsequently we can continue to improve the Act so that it becomes continuously helpful and we grow it. Revenue collection has been done in the Finance Department, and it was embedded in the Finance Department. But right now we'll have a body which is semi-autonomous that will be set up with a board, with a chief, with a CEO who will head that body. We'll have a team that will set up specifically for revenue collection. So that is the difference. And we envision
and purpose that this new vehicle that we've set up in the county will be focused solely on revenue collection. 15 dakika mtazamaji zimekatika baada ya saa 7 mchana saa za Afrika ya Mashariki. Tunapunga unyunyu kidogo tu, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza amezindua mradi wa MTF Mechanical and Transport Fund licha ya mradi huo kusitishwa na bunge la kaunti hiyo wiki iliyopita. Akizungumza wakati wa kuzindua mkataba na MTF wa mwaka huu wa kiserikali, Mwangaza amesema MTF itafanya kazi mara 3 zaidi na wanakandarasi binafsi. Katika mwaka wa 2023, Gavana Mwangaza ameweka milioni 531 kwa MTF, hii ikiwa ni pamoja na milioni 135 za kuweka lami na milioni 336 za mgao kwa kila wadi. We've partnered with the MTF with a tune of 531 million, ward fund that is 336 million, flagship project 195 million. For the ward project, we shall do road opening, grading and marraming. That is for the ward fund, that is 336 million. For flagship project, tutafanya ile inaitwa lami. Tukambelia kudhivya lami. Hizo barabara utengenezwa na national government. Lakini sisi kama county tumeamua tuanze kuingia katika lami. Tukijenga hata moja, if we do one tarmac road, haitarudiwa for the next maybe 20 years. But if we do the marraming, grading and opening, we shall continue repeating the same thing every year. We want sustainable development in Meru County. Ile kitu ambayo inaweza kukaa kwa muda mrefu. It doesn't matter we do even 10 kilometers or 15 kilometers, provided that we don't repeat it again. Kwa hivyo tumepeana 195 million for the tarmac roads ama kutamaki barabara zetu na 336 million for road opening, grading and marraming. Tukiachana na hayo ya Meru, sasa tuangazie mengine katika kaunti ya Elgeyo Marakwet ambapo wasichana 160 wameokolewa dhidi ya kukeketwa katika wadi ya Embobut, eneo bunge la Marakwet Mashariki. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa jinsia na masuala ya vijana katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Joseph Amuke, ni kwamba wametenga kituo maalum cha kuwanusuru wasichana dhidi ya kukeketwa katika kaunti hiyo, na ambapo visa vya wasichana kukeketwa vimezidi kuripotiwa.
Pia wale wazazi wameenda wamekimbilia sehemu za ukitaji, na wazazi wameweza kuokoa na kuleta pale rescue center. So tunawasema karibu 160 kufikia sasa, na bado kuna report nasikia kuna wengine bado wanakuja. So ombi letu nilikuwa ningependa ufadhili ili tuweze kujenga rescue center ili tuweze kusaidia wasichana wetu kwenda mbele. Tumefanya kila juhudi kuhamasisha wananchi ili waweze kuelewa kwamba hizo ni kukeuka haki za watoto, na unajua kupitia hiyo mambo ya ukeketaji ni kitu ambaye iko na uchungu sana, so painful, unaona, ambaye wewe kama mzazi hata uweze ukafikiria mtoto wako kupitia vitu kama hizo. So ni vizuri kama wazazi ambaye tumeangalia mbele ili dunia nyingine, so tuachane na mila kama hizo. Na mwenyekiti wa kitaifa wa wahudumu wa bodaboda Kevin Mbadi ametoa wito kwa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kuweka mikakati ili kuhakikisha kwamba vitengo vya usalama vinashirikiana na wahudumu wa bodaboda kuimarisha usalama katika maeneo mbalimbali humu nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa afisi ya wahudumu wa bodaboda mjini Bungoma, Mbadi amesema kuwa wahudumu wa bodaboda wamekuwa wakiwatambua wahalifu huku wakihofia usalama wao, swala ambalo limehatarisha maisha yao wakati wanapotafuta riziki ya siku. Aidha, Mbadi amewarai wahudumu wa bodaboda nchini kufuata sheria za trafiki msimu huu wa Krismasi ili kuepuka visa vya ajali barabarani. Wakati huo huo, mwenyekiti wa sekta ya bodaboda kaunti ya Bungoma ameiomba serikali kupitia Wizara ya Usalama kuwasaidia vijana wa bodaboda kupata leseni. Himiza serikali, kama mumepata fununu fulani ni mwizi, na vijana wetu najua wanajua, saa zingine wanaogopa kwenda kuambia polisi kwa sababu polisi pale pia polisi wameoza. Unapeleka ripoti, unapatikana, unatafutwa na wale wezi kwa sababu mambo yako yalishasemwa wewe ndio ulienda kuripoti mtu fulani. So tunaomba waziri wa Internal Security na PS Omolo kwamba tufanye kazi kwa pamoja, aongee na vyombo vyake vya usalama, ndio sisi kama bodaboda tuwasaidie visa vya wizi na mauaji ya wanabodaboda iweze kupunguka. Najua hili ni jambo ambalo linawezekana tukipata goodwill from the government. Ujumbe wangu kwa wanabodaboda msimu huu wa Krismasi, kwanza ni road safety. Wacha tuvuke mwaka sisi wote vile tuko hapa. Watu wasiendeshe pikipiki ovyo ovyo mkapata ajali. Nisikie chairman wangu mmoja amepotea ama member wangu mmoja hajavuka mwaka. So tuendeshe pikipiki kwa makini ili tuweze kuvuka mwaka pamoja na tulinde familia zetu. Sisi wote tuko na familia changa na hiyo familia inatutegemea. Ukitoka asubuhi wanatarajia urudi jioni. So fanya kazi yako kwa upole, uendeshe pikipiki yako vizuri, hakikisha kwamba unarudi nyumbani, familia zinakutegemea. Leo tumetumikiwa kukuja kufungua ofisi yetu ya bodaboda ya Bungoma County.